Hinter, da sagt es auch, schenk, dass alle Engel dich anbeten. So does it say that in the German edition? Also, Let the angels worship him? Yeah. Okay, that is based on the Septuagint. okay, basiert eure Übersetzung auf der Septuaginta. So sometimes you'll find that phrase in a footnote, sometimes you'll find it up in the text depending on how the translation is working. But that's where the writer to the Hebrews draws this line, let all God's angels worship the Son. Und manchmal, also manchmal findet ihr das in der Fußnote oder steht unten drunter in der Bibel, aber da zieht praktisch der Autor von Hebräer diese Linie, dass alle Engel den Sohn anbeten sollen. Okay? Interestingly enough, that reading, let all God's angels worship in it, is also the reading in the Dead Sea Scrolls. Und das Interessante, dieses You have a footnote that says that? Yeah. Okay. Schrift, wo hier steht, über die das Engel anbeten, das wurde auch in den Schriftrollen vom Toten Meer. So that phrase isn't following the Masoretic text, it is following the Septuagint. But the Dead Sea Scrolls also support it, so it's a strong reading. Also es gibt zwei verschiedene Texte. Dieser Text folgt nicht dem masoretischen Text, sondern der Septuaginta. Und die Schriftrollen des Toten Meeres unterstützen das auch. And I haven't said this yet, but throughout the book of Hebrews, virtually all of his passages are going to be taken from the Septuagint. Und das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich glaube, alle Zitate, die im Brief der Hebräer stehen, basieren auf der Übersetzung der Septuaginta. Did we talk about text, like Old Testament texts, the Dead Sea Scrolls and so on? I thought we did. Haben wir eigentlich schon mal über die Texte im Alten Testament gesprochen? Wir haben die Toten Seerollen gesprochen, ich glaube, wir haben es. Okay. Deborah is listening as well. Oh, our friend is back. Hello, Deborah. Behave yourself. Beide. Just behave yourself, stay away. All right. Angels are temporary servants of the Lord, Engel sind zeitweise Diener des Herrn, but the Son is eternal. aber der Sohn ist ewig. Now, this passage in verse 7 that says of angels, he says, makes his angels winds, his servants flames of fire. But about the Son, he says, your throne will last forever, has raised an interesting question. In dieser Passage steht, er macht seinen Engeln zu Winden und seinen Dienern zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit und so weiter. Das wirft eine interessante Frage auf. And the question is, are angels beings with longevity, or are they momentary things that God just sends out and then they disappear? Sind Engel jetzt ein Lebewesen mit langer Lebensdauer oder sind das einfach Diener, die Gott aussendet und nach der Tat dann verschwinden? That question is based on this passage in the Old Testament and the way it's quoted here in Hebrews. Und diese Frage basiert auf dem Alten Testament von der Passage, die hier zitiert wird in Hebräer. At least you will find some interpreters reading the passages about angels saying angels are not beings that continue on kind of like people do for a period of time, but for a long period of time, but they are just sort of momentary things. God needs something done and he sort of creates an angel, sends them to do it, and then they disappear because they're like flames of fire. How does flame go? Und einige Ausleger Disappears. die sagen zum Beispiel, Engel haben wahrscheinlich nicht so eine lange Lebensdauer, aber wenn Gott irgendwas gemacht haben will, dann kreiert er einen Engel, der sendet die dann aus. Das ist zum Beispiel eine Feuerflamme. Der ist dann da, das Feuer brennt und dann ist wieder weggelaufen. Now, I don't know that I buy that idea. I'm just mentioning that you may run into it sometime. Ich glaube nicht, dass ich mich der Idee unbedingt anschließe, aber ihr könnt sie hier und da finden in der Interpretation. There's at least two angels that seem to have longevity, and those would be Michael and Gabriel. Ich weiß, zwei Engel, die sind nicht sofort wieder verpufft, sondern die haben eine lange Lebensdauer. Das sind Michael und I don't know about all the others, but at least that can't be true of just those two. und ich weiß nicht, wie es dem anderen geht, aber die haben eine lange Lebensdauer. But his point of comparison is that the Son is eternal. So the Son is qualitatively different than angels. Also ein Punkt, den er hier macht, dass der Sohn ewig ist und das unterscheidet ihn von den Engeln. And finally, the Son is seated at the right hand of God. Und zum Schluss sitzt der Sohn zur Rechten Gottes. To what angel did God ever say, sit at my right hand? But he does say that to the Son. Zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, sitz dich zu meiner Rechten? Zu So- keinem, aber er sagt es zu seinem Sohn. So this is his first argument, that Christ as the Son is higher in every way Das ist sein erstes Argument, dass Jesus als Sohn höher ist als alles andere.
than an angel. Höher als alle Engel. Now, following this is going to be the first of 5 solemn warnings in the book. So, und jetzt haben wir das abgeschlossen. Jetzt kommt diese erste dieser 5 Warnungen. So the first few verses of chapter 2 is this first warning. Don't drift away. Und diese ersten 4 Verse von Kapitel 2 sind diese Warnungen. Lasst euch nicht wegtreiben. If the message that angels gave was a serious message, and disobedience to the angels' message ended up in punishment, and if the Son is higher than angels, then you really better not mess this up. Also wenn You better not drift away. wenn die Botschaft der Engel gegeben hat, eine wichtige Nachricht war, wenn es schlecht, wenn man bestraft wurde, wenn man ihn nicht gehorcht, wenn die Nachricht des Sohnes höher ist, dann soll man umso mehr Gottes der Nachricht des Sohnes gehorchen, den Worten des Sohnes. Because the message of the Son is higher than the message of angels, and so it would be disaster to ignore this message of the Son. Denn die Botschaft des Sohnes ist viel höher als die Botschaft der Engel und es wäre massiv schlecht, dieser Botschaft nicht zu folgen. So to drift away would be the worst possible action to take. Also sich abtreiben zu lassen von dieser Botschaft wäre das Schlechteste, was man machen kann. Now, go also back to Deuteronomy, this time 33, Jetzt sind wir wieder am Ende von 5. Mose, diesmal Kapitel 33. and notice something that is happening in this passage. Und guckt euch mal eine bestimmte Sache an, die in dieser Passage stattfindet. Chapter 33 and verse 2, this is in Moses' blessing of the tribes, which we talked about yesterday. Das ist in dieser Segnung der Stämme, worüber wir gestern geredet haben. Yahweh came from Sinai, Jahwe kommt vom Berg Sinai, Jahwe kommt vom Berg Sinai. and it says he came with myriads or thousands and thousands of holy ones. Und das steht, also der Herr ist vom Sinai gekommen und ist ihm aufgeleuchtet von Seher her. Er erschien vom Berge Paran her und bezog mit seiner Rechten, also der kommt mit ganz vielen, ich weiß nicht, wo das steht. So this implies that when God appeared at Mount Sinai to give the law, he actually gave the law with using angels as part of this process. Und das heißt, dass wenn Gott wirklich als Gott am Berg Sinai erschienen ist, hat er es nicht nur alleine gegeben, sondern mit ganz vielen Engeln dabei. Wo ist es in German? Oh, you couldn't find that? Oh, okay. Oder in Englisch ist es in Vers 2. Yeah, I'm sorry, Deuteronomy 33 and verse 2. Der Herr ist von Sinai her gekommen und ist ihm aufgeleuchtet von Sinai. Er erschien am Berg und ist gezogen, aber in seinem rechten ist eine Folge. Yeah, ESV Bible you can see. Okay, this again is based on the Septuagint. Okay. Now, I'm assuming that your German text is probably following the Masoretic text at this point. Ja. Also dieser englische Text basiert auf der Septuaginta und deswegen steht das drin. Der deutsche Text auf der masoretischen Text. Und deswegen Okay. So do they switch in the book? Also Using the text, which text they use? die Frage ist jetzt, haben die jetzt innerhalb des Buches des deutschen Textes geändert? Weil teilweise stimmte das mit der Septuaginta überein und jetzt irgendwie nicht mehr. I need to do a little bit of work up here. Und das mache ich ein bisschen nachschlagen. Achso, nee, ich erkläre jetzt mal so ein bisschen, wie das alles funktioniert. We'll see if I can help you out. Und das habe ich jetzt mal ein bisschen aus. So, here's the kind of sources we have. We have Masoretic text, Diese Quellen gibt es für den masoretischen Text. this is the text that goes back to about the 9th century AD, Der geht zurück ins 9. Jahrhundert nach Christus. and this is in Hebrew. Das ist Most of our translation of the Old Testament is based on this text. Die größte Übersetzung des Alten Testamentes basiert auf diesem Text. But we have 2 more very important sources. Aber es gibt noch 2 weitere wichtige Quellen. One of them is the Septuagint, Das ist die Septuaginta. and it goes to the 2nd century BC. Die geht zurück auf die BC ist wie Vorfall. And it is in Greek. Das geht zurück auf auf das zweite Jahrhundert vor Christus, das ist in Griechisch. Now the interesting thing about this is that this is in the original language, but this is earlier. Das Interessante ist jetzt, das Rechte, das 200 Jahre vor Christus geschrieben ist,
früher, ist in Griechisch und nicht in der normalen Sprache, der ursprünglichen Sprache, wie das hier ist. So the Septuagint is a second language, but it is earlier than our copies of the Masoretic text. All of these, of course, are copies. Also die Septuaginta als griechische Übersetzung, die ist früher als die Übersetzung im normalen Text. Und das beides sind natürlich nicht Originaltexte, sondern alles in Kopie. Now we have one other source that is more recent, which is the Dead Sea Scrolls. Wir haben eine Quelle, die ein bisschen kurz heutzutage gefunden wurde, dass die Schriftrollen am Toten her. And they also go back to the 2nd century BC, but they are in Hebrew. Und die gehen auch zurück auf das zweite Jahrhundert vor Christus, doch sie sind in Hebräisch. Now, when Luther is translating the Bible into German, Wie hat jetzt Luther die Bibel ins Deutsche übersetzt? this is what he's using. Hat den masoretischen Text, Hebräisch. He does not have as easy access to this one, and he doesn't have any access to this. Hatte nicht so leichten Zugang zur Septuaginta und überhaupt keinen Zugang zu den Schriftrollen, die jetzt viel später gefunden wurden. Older English versions, like King James and so on, were the same. They primarily translated just out of the Masoretic text. Und ältere Übersetzungen, wie zum Beispiel die King James Übersetzung aus England, die basiert auch auf dem masoretischen Text. Modern translations, however, do have access to these two, Und moderne Übersetzungen haben natürlich Zugang zu diesen. and sometimes this one and this one will agree over against this one. Und manchmal stimmen Septuaginta, der neue Text, in der überein, was der masoretischen Text widerspricht. When these two agree, both an ancient Hebrew text and the ancient Greek text, Wenn diese beiden überstimmen, jeweils der antike Hebräische und der antike griechische Text, it is pretty common then for translators to take this as the original reading and this one as a lesser reading. dann wird das halt im Herausbegriff zugeordnet. Das wird gesagt, das ist der ursprüngliche. So this is why, Text. sorry. So this is why in your comparing of the German text with the English text that you have side by side, one of them goes this way and one of them goes this way. Das, zum Beispiel hier in dieser Bibel, da stehen der englische Text und der deutsche Text nebeneinander. Der eine Text folgt leider dem masoretischen Text und der andere dem anderen Varianten. And that's why the difference is there. Das ist der Unterschied, der Grund des Unterschiedes. The writer of Hebrews is quoting from this text. Der Schreiber von Hebräer, der zitiert die Septuaginta. I don't know that the writer of Hebrews even knew about this one. Ich glaube nicht, dass der Schreiber überhaupt von den Toten Rollen wusste. And this, of course, is a textual tradition that we don't know exactly how it relates back to that earlier time, because we only have copies that are this late. Wir wissen nicht, wie dieser Text jetzt eigentlich im Verhältnis zu dem ursprünglichen Text geschrieben wurde, ob es Veränderungen gibt, weil wir nur Kopien haben, die bestimmt später übersetzt wurden. So, yes, So these are only texts from the Old Testament? these are only from the Old Testament. Das sind nur Fragen, verschiedene Texte vom Alten Testament. We are in much better shape in the New Testament because we have nearly 6,000 Greek New Testament texts. Genau, das So we've got lots of texts for the New Testament, but we don't have so many for the Old. Es geht jetzt nur ums Alte Testament. Im Neuen Testament da haben wir über 6.000 verschiedene Quellen, die die Übersetzung des Neuen Testaments unterstützen. Where are all these papers and scrolls? Where they kept. Yeah, where they... Wo Ja. werden die eigentlich gelagert? The Dead Sea Scrolls are divided between a number of universities. Also die Schriftrollen des vom Toten Meer, die wurden aufgeteilt auf verschiedene Universitäten. When they were discovered in the late 1940s, Und wurden in den späten they contacted specialists Ich glaube 1947 wurden die gefunden. in ancient Hebrew, and they divided the text between a number of them. So some of them are at Harvard University, some of them are at the Sorbonne in Paris, Also wir haben Spezialisten angefordert, die unterschieden haben. Manche sind in Harvard, manche in der anderen Universität. some of them are at Oxford, some are at Cambridge. Cambridge, Oxford. A Polish scholar got a pretty big chunk, one of the universities in Poland. Der politische Schriftgelehrte hat einen ziemlich großen Teil geprägt, das an Uni in Polen. So the Dead Sea Scrolls are kind of scattered around. A lot of them, however, are in the Rockefeller Museum in Jerusalem. Sehr viele von diesen Schriftrollen des Toten Meeres sind
verteilt, aber der größte Teil ist im Rockefeller Museum in Jerusalem. These are now available from the different universities online, if you can read ancient Hebrew. Das Coole ist, online sind die von den verschiedenen Universitäten einsehbar, falls ihr hebräisches antikes Hebräu lesen könnt. However, I don't know if this exists in German, but in English, there is a translation of the Dead Sea Scroll text into English. It's called the Dead Sea Scrolls Bible. Ich weiß nicht, ob es auch im Deutschen vorliegt, aber im Englischen gibt es eine Übersetzung von den Schriftrollen des Toten Meeres, und das heißt, die Bibel basiert auf den Schriftrollen des Toten Meeres. Now, it will not have the whole Bible because the Dead Sea Scrolls texts are fragments, so there's pieces we don't have. Ich kann leider keine ganze Bibel formen, weil nicht alle Texte komplett überliefert sind. But we do have Deuteronomy. Aber es gibt 5. Mose. Okay, was there another question here in the middle of this? Yes, I'm asking you, so most of the translation we have in English, they use this, This is where you start, where they start, because that's what was available because that's a whole text, and it's in the original language. in original language. And Yes. that was what was available as of that time when That's they were right. translating. Yep. So this, the one in the middle and the last one is... This is not in the original language, even though it's earlier. This wasn't known until just less than half a century ago. So. Also die meisten englischen Übersetzungen haben halt erst mit dem masoretischen Text angefangen, sind jetzt heutzutage mehr darauf übergegangen. Die Septuaginta war leider nicht im ursprünglichen Text, aber im Griechischen, wobei es ziemlich früh geschrieben wurde, und das ist erstmal bekannt worden. So the archaeologists discover all these texts and then they distribute them to the university to look into them. Basically, that's right. Also die Archäologen haben die Texte gefunden, haben sie dann abgeglichen miteinander. The earliest of this text is in the British Library in London. Die früheste Version von der Septuaginta ist in der britischen Bibliothek in London. It's called Codex Sinaiticus, Das heißt Codex Sinaiticus. and it is the earliest complete Bible in existence. Dieses Buch ist die früheste als ganzes komplette Bibel, die es gibt. So it has all the books in the Old Testament and in the New Testament, actually, in that codex. Jetzt alle But the Old Testament is the Septuagint. alle Bücher des Alten und Neuen Testaments zusammen. Das New Testament. Well, Codex Sinaiticus has both Testaments, but the Old Testament is the Septuagint. Okay. Also, okay. Der Codex Sinaiticus im Londoner Museum hat beide, sowohl Altes als auch Neues Testament, aber Septuaginta ist die Übersetzung des Alten Testaments. Because the Old Testament originally is in Hebrew and translated into Greek. The New Testament's already in Greek, so it's not translated, it's already there. Ihr seht halt, es ist in Griechisch, das heißt, es wurde übersetzt. Und normalerweise wurde es halt in Hebräu geschrieben. And the Masoretic text is also in, actually it's in St. Petersburg. Der masoretische Text, die Originalversion, die ist in St. Petersburg. It used to be Russia. Used to be Leningrad. Achso, es war damals Leningrad. So it's called the Leningrad Codex. Und deswegen heißt der Name Leningrad. But this is also online. So all of these are now available to scholars online. Das Coole ist, jedes dieser Schriften ist jetzt online. Das heißt, wir können da rein. So they're just in different places in the world, in either museums or special libraries or universities. Sie sind einfach an verschiedenen Orten auf der Welt gelagert, entweder im Museum oder speziell in Bibliotheken. Now that's kind of a long explanation about this one little phrase in Deuteronomy 33, why it's in the English version and not in the German version. Jetzt haben wir ziemlich weit ausgeholt, aufgrund der einen Frage, warum jetzt in der einen Version nichts mit Befehl in Englisch steht und der anderen auch. So I don't know if you wanted all of that or not, but you got it anyway. Ich konnte euch nicht aussuchen, ob ihr das alles gekriegt habt. Ich hab's nicht All right. Let's see. Let's turn this light off. Let's make Make it it easier to see. I don't know. So now we come to a section in which he's going to talk about how the Son, who is so high in all of these things, yet the Son has humbled himself to become a human being. Und jetzt kommen wir zu einer Passage, wo steht, dass der Sohn, der war so hoch über allen Dingen, wie er sich selber erniedrigt hat. Some might argue that since Jesus appears as a human, somehow that lessens his greatness. Manche argumentieren, dass Jesus als Mensch erschienen ist, dass das seine Größe denunziert. But the letter of Hebrews is going to argue this does not lessen his greatness.
Aber der Brief der Hebräer schreibt, das braucht nicht die Größe Jesu. Rather, the incarnation of the Son belongs to the present age, in which he is humiliated as a human, but in the end he will be exalted as the Lord. Am Ende hängt es eigentlich damit zu tun, dass Jesus sich in der damaligen Zeit erniedrigt hat, aber im Endeffekt wird er dann doch wieder erhöht werden, weil er sich erst erniedrigt hat. The Son only comes in the form of humans so he can suffer death in behalf of humans. Und der Sohn kam nur in Gestalt eines Menschen, damit es ihm möglich war, den Tod zu erleiden anstelle der Menschen. So notice what it says in chapter 2 and verse 10 and 11. Jetzt gucken wir mal, was in Kapitel 2, Vers 10 und 11 steht. In bringing many sons to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the author of their salvation perfect through suffering. Both the one who makes men holy and those who are made holy are of the same family. So Jesus is not ashamed to call them brothers. Okay, also es ist in der Mitte von Vers 10. Der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, den Anfänger ihres Heils durch Leiden vollendet. Denn weil sie alle von einem gekommen, beide, der heiligt und die geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie seine Brüder zu nennen. And so as it goes on to say in verses 14 and 15, since the children have flesh and blood, he shares in their humanity so that he can destroy death by his death and resurrection. Und in Vers 14 steht, dass seine Kinder haben Fleisch und Blut. Deswegen teilt Jesus das Fleisch und Blut, damit er dadurch den Tod die Kraft nehmen kann durch seine Auferstehung. So in his victory over death, the Son destroys the destroyer. He destroys death. In seinem Sieg über den Tod zerstört der Sohn den Zerstörer, den Tod. And in that he serves as a faithful high priest to humans. Und indessen dient er als treuer Hohepriester den Menschen. Because as it says in verse 17, he is made like his brothers in every way. In Vers 17 steht, er ist in allen seinen Brüdern daher musste er in allen seinen Brüdern gleich werden. So that he might become a faithful high priest and help those who are being tempted by atoning for their sins. Damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester, um Gott zu sühnen, die Sünden des Volkes. Now, as you begin chapter 3, we're going to move now from the superiority of Jesus over angels to the superiority of Jesus over Moses. Wir können euch noch an den ersten Block erinnern. Jetzt gehen wir praktisch, haben wir abgeschlossen, jetzt gehen wir nicht mehr über die Überlegenheit von Christus gegenüber Engeln, sondern wir gucken uns jetzt in Kapitel 3 die Überlegenheit von Christus gegenüber Mose an. Now, Moses, of course, is the great lawgiver in the Old Testament. Mose erscheint als der große Gesetzgeber im Alten Testament. But the author of Hebrews is going to argue that since Jesus is the Son, he is the owner of the house, whereas Moses is just simply someone who works in the house. Aber der Schreiber ist sehr viel argumentiert. Jesus ist der Sohn, das heißt, er ist der Eigentümer des Hauses. Wobei Mose als der Gesetzgeber nur eben Gast war. Now, what do you think he's doing with this term of God's house? What does he mean by that? Und was genau denkt ihr, was heißt das Haus Gottes, das er hier verwendet? That's obviously a metaphor. Das ist wahrscheinlich ein Bild oder ein Zeichen. God doesn't live in a cottage somewhere. Gott lebt nicht irgendwo auf einem Landhäuschen. But what would it be a metaphor of? Aber für was steht diese Metapher? Okay. What do you think? What do you think the God's house is a metaphor? What does it represent? Für was steht jetzt diese Metapher des Hauses? Was repräsentiert das? Have any ideas? Habt ihr irgendwelche Ideen? I would suggest this is another way of talking about the kingdom of God. Also ich denke, das ist eine andere Art und Weise, über das Königreich Gottes zu reden. It's a metaphor for God's rule, for God's reign. Das ist eine Metapher dafür, für die Herrschaft Gottes, Gottes Königreich. But here it's using the term God's house as a metaphor, and the Son is actually the owner over the house because he's the Son. Whereas Moses could never have that kind of qualification. He just works in the house. Wie eben schon gesagt, also hier nutzt er das Bild
des Hauses, wobei Mose niemals dieses das Eigentumsrecht über das Haus hat. Er arbeitet für das Haus, wohingegen Jesus das Haus gehört. So if you have a house and you're building a house, who gets this house? Who is this house to be for? It's for your son. Wenn ihr It's jetzt, not for somebody who works for you. wenn ihr jetzt ein Haus baut, für wen baut ihr das Haus? Euer Sohn bekommt das, nicht derjenige, der für euch arbeitet. So he says in verse 3, Jesus has been found worthy of greater honor than Moses, just as the builder of a house has greater honor than the house itself. Und das sagt in Vers 3, Vers 3. Es ist aber größere Ehre wert als Mose, so wie der Erbauer des Hauses größere Ehre hat als das Haus. Moses is a servant in the house, but Jesus is the son. Moses ist ein Diener in diesem Haus, aber Jesus ist der Sohn. So you can see how much weight the writer to Hebrews is putting on this idea that Jesus is the Son of God. Und ihr könnt sehen, wie viel Gewicht und Wert der Autor des Hebräerbriefs darauf legt, dass Jesus der Sohn ist. Because he is the Son, he has all kinds of prerogatives and status and so on that could never be accorded anyone else. Und weil er der Sohn ist, hat er sehr viele Vorteile, einen gewissen Status, der niemals irgendjemand anderem Eigentum sein könnte. So, Jesus is greater than Moses. Jesus ist größer als Mose. And that brings us to the second solemn warning. Und mit diesem Abschluss gehen wir zu der zweiten Warnung. So, he starts by quoting a passage of Scripture in chapter 3 and verse 7. Und das fängt in Kapitel 3, Vers 7 an, in dem er eine Schrift Bibel zitiert. Don't harden your hearts as you did in the rebellion. So verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung der Wüste. Your fathers tested me in the desert. Don't behave like they did. Wo mich eure Väter versuchten und prüften und verhaltet euch nicht so. The Israelites quarreled with God. They refused to trust God, and eventually they were not allowed to go into the promised land. Die Israeliten haben mit Gott gerungen. Sie haben sich entschieden, Gott nicht zu vertrauen. Und daraufhin hat resultiert, dass sie nicht ins verheißene Land durften. So if they were shut out of the promised land under the old covenant, you must not go back from Christ. Otherwise, you will lose your place in the new covenant and in the thing that God has promised for you. Und wenn sie im Alten Testament praktisch diesen Platz bei Gott verloren haben, dann sollt ihr im Neuen Testament auch nicht zurückweichen, praktisch hier zurückschieben und den Platz Gottes, das Erbe verlieren. So in this rebellion, they are demonstrating an unbelieving heart. Und in dieser Rebellion demonstrieren sie ein ungläubiges Herz. And the problem is lack of faith. Und das Problem ist, dass sie, das Problem in der ganzen Sache ist, dass sie nicht genug Glauben haben. So people in the Christian community must be careful that they don't do the same thing. Don't go back to an inferior form of worship and lose out on what Christ has given. Und wir Christen, was er sagt, jetzt die Christen in der Gemeinschaft, die sollen auch aufpassen, dass sie nicht in eine Form der früheren Anbetung zurückgehen und das verpassen, was Jesus ihnen noch nicht geben will. Okay, let's stop for a moment. Lass uns kurz eine Pause machen. So he's argued that Christ is superior to angels. Also zusammenfasst, er argumentiert, dass Jesus höher ist als Engel, He's superior to Moses. überlegen Moses. Now he's going to say he's superior to Joshua. Und jetzt sagt er ist höher als Josua. And Joshua, excuse me, Joshua is the one who will actually bring the ancient people into the land. Und Josua ist derjenige, der damals das Volk ins verheißene Land geführt hat. So you haven't done the book of Joshua yet, but I think you probably know basically what it's about. Also wir haben das Buch Josua noch nicht behandelt, aber ihr wisst ungefähr, worum es da geht. Now he's going to do a very interesting argument. Und jetzt macht er eine sehr interessante Argumentation. The language that's used in the Torah about the promised land is that the promised land was to be a place of rest. Die Sprache, die in der Tora über das verheißene Land benutzt wurde, heißt, dass das verheißene Land ein Ort der Ruhe ist. Next week you're going to do Joshua and Judges, and you'll discover by the time you get to the end of Joshua and Judges, there's not any rest. Nächste Woche behandeln wir Richter und Josua und werdet feststellen, wenn sie am Ende dieser Periode ist in dem verheißenen Land keine Ruhe. Even though they actually do enter the land of Canaan, Obwohl sie wirklich das Land Kanaan betreten haben. they are unsuccessful in subduing the Canaanites. Sie sind
nicht erfolgreich darin, die Kanaaniter zu vernichten. And the whole book of Judges is going to be about the back and forth movement between